Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Liakat School, and this is class 3 and 4, batch 1. And here is your Anika. Rayat and Rabia, how are you today? Rayat and Rabia, how are you? কেমন আছো? I'm fine, and you, miss? Alhamdulillah, I'm also fine. Okay, what we read in our previous class, last class কি পড়েছিলাম কার মনে আছে? কি পড়া হয়েছিল? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পড়েছিলাম না একটু? আমরা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সটা আবার একটু রিভিশন করব এন্ড কুইক সাম এক্সাম্পল সলভ করব। So let me share it with you. হুম, তো আমরা হচ্ছে পজিটিভ, নেগেটিভ আর হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অর কোশ্চেন, এই তিনটার তোমার রুলস পড়েছিলাম এন্ড হাউ টু ইউজ ইট, এগুলো সবকিছু মোটামুটি দেখেছিলাম। এখন আমি তোমাদের 5 মিনিটস মতো টাইম দিচ্ছি টু হ্যাভ এ রিভিশন অন দিস টপিক and then we are going to solve some examples. And your time starts now. 5 minutes. Within 5 minutes এর মধ্যে সবগুলো তিনটা রুলস রিভিশন দিবে এবং একটা করে এক্সাম্পল আমি Miss, তোমাদের জন্য লিখি। oh, Yes, Raya? Miss, I'm not understand. You're absent in the last class? Yes, Miss. Oh, okay. So আমি একটু শর্টে তাহলে একটু পড়ায় দিতেছি রায়াতকে। রায়াত, in our previous class we read present indefinite tense or simple present tense. তাহলে এখানে কি হয়, আমরা যত কাজ করি, প্রতিদিন একটা কাজ করতেছি, সেম কাজই বারবার প্রতিদিন করতেছি, ফোনটা মাত্র দাও, একটা কাজ করছি, লাগবে তাড়াতাড়ি দাও। সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর মধ্যে পড়ে। তার মানে তুমি খাচ্ছো, বসে আছো, ঘুমিয়ে আছো, কোথাও যাচ্ছো, এভরিথিং, তুমি যেই কাজ ইনস্ট্যান্ট ওই মোমেন্টে করো সেটা হচ্ছে তোমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। লাইক আই ইট, আই স্লিপ, আই ওয়াক, আই রাইট, আই রিড, হোয়াটএভার ইউ আর ডুইং, দ্যাট ইজ ইউর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আবার এমন কোনো কাজ যেটা তুমি রেগুলার করছো, যেমন আমাদের উইকে 5 ডেজ কিন্তু স্কুলে যেতেই হয়। সো আই গো টু স্কুল রেগুলারলি, তার মানে এটা আমার রেগুলার কাজ দেখে এবং প্রতিদিন আমার যাওয়া লাগে, আমি এটা বাধ্য, দ্যাটস তো এটা আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তারপর ধরো চিরন্তন সত্য, লাইক সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, তাহলে এই যে পূর্ব দিকে ওঠে এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না, এটা অলওয়েজ ওই কাজটা করতে থাকবে, চিরন্তন সত্য, এটা চেঞ্জ হওয়ার কিছু নেই। বা পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে, এটা চিরন্তন সত্য, সাইন্টিফিক্যাল জিনিস, তুমি কখনোই চেঞ্জ করতে পারবে না। তো এগুলো হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে অলওয়েজ। তাহলে এখানে 3 টাইপের আমরা সেন্টেন্স পাবো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হিসেবে ইউজ করার জন্য: পজিটিভ, নেগেটিভ আর হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ। পজিটিভ কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি, যেটা আমাদের একদম বেসিক সেন্টেন্স রুল, SVO, আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, যেটা অলওয়েজ আমরা ফলো করি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। তাহলে সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। ভার্ব ওয়ান মানে V1, ভার্বের বেসিক ফর্ম অথবা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, লাইক ডু, হ্যাভ, ব্রিং, দেন রাইট, রিড, দিজ আর দ্য বেসিক ফর্ম, তাই না? এগুলো বাংলা মিনিং আমরা অলরেডি শিখি, এগুলো দিয়ে দিয়ে আমরা ভার্ব চিনি, তো এগুলোই আমাদের অলওয়েজ পজিটিভে বসে। এখন পজিটিভের আরেকটা জিনিস কি, তোমার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে অ্যাস অথবা ইয়েস তো হবেই, লাইক গোস, হি গোস, হি ডাজ। দেন উই হ্যাভ নেগেটিভ। নেগেটিভের জন্য আমাদের কি আনতে হবে, ডু নট অথবা ডাজ নট, সাবজেক্ট প্লাস ডু নট অর ডাজ নট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট। এখন ডু নট কখন আনবো আর ডাজ নট কখন আনবো? ডাজ নট আসবে আমাদের যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে তখন, হি ডাজ নট গো দেয়ার। আর ডু নট কখন হবে, যখন বাকিগুলো প্লুরাল থাকবে অথবা ফার্স্ট পার্সন থাকবে বা সেকেন্ড পার্সন থাকবে, লাইক আই ডু নট
ইট মিল্ক, আমি দুধ, বা আই ডু নট ড্রিঙ্ক মিল্ক, আমি দুধ পান করি না। তো এটার সাথে আমি ডু নট আনতে পারতেছি, আর বাকি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ডাজ নট আনতে হচ্ছে। সাবজেক্ট প্লাস ডু নট অর ডাজ নট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। তাহলে আমি ইন্টারোগেটিভ কিভাবে করতে পারি? আমি শুধু শুরুতে কি আনবো? ডু অর ডাজ আনবো। তারপর ওই যে পজিটিভে শিখলাম না, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এটা সেম সেম এখানে ফলো করবো। শুধু শুরুতে আমার ডু অর ডাজ। ডু অর ডাজ কখন হয়? মাত্র শিখলাম ডু হয় তোমার ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, অথবা থার্ড পার্সন প্লুরালের সাথে, যত ধরনের প্লুরাল আছে সেটার সাথে আমরা ডু আনতে পারবো। তারপর আই এর সাথে আমরা ডু আনতে পারবো, ইউ এর সাথে ডু আনতে পারবো। এগুলো হচ্ছে শুধু সিঙ্গুলার। আই হচ্ছে সিঙ্গুলার, আমি, আর ইউ তুমি, এটা সিঙ্গুলার। এই দুই সিঙ্গুলারের সাথে ডু হয়, আর বাকি সবই তো আমাদের প্লুরাল, থার্ড পার্সন প্লুরাল, ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল, সেকেন্ড পার্সন প্লুরাল, এগুলোর সাথে ডু হচ্ছে। আর শুধু রয়ে গেল কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, হি, শি, ইট, মানে সিঙ্গুলার হলেই একটা থার্ড পার্সনকে যখন বুঝাচ্ছি বা থার্ড থিং কে বুঝাচ্ছি তখনই ডাজ আসবে। তাহলে ডু ইউ লিভ হিয়ার, তুমি এখানে থাকো। আর আরেকটা কি হবে? ডাজ হি লিভ হিয়ার, সে কি এখানে থাকে? গট ইট? এখন তাহলে একটু রিভিশন করে ফেলে আমরা এটা আবার কিছুক্ষণের জন্য, তাহলে দেখবে এক্সাম্পল Miss, গুলো আমরা can you প্র্যাকটিস share করতে the পারি। slide for 1 minute? ইয়েস প্রায়া, Miss, can you share the slide for 1 minute? ইয়েস ইউ ক্যান। Miss, you can share the slide for 1 minute. You want to see the whole slide? Miss, for just 1 minute. No, ওগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব। যতটুকু দেখা যাচ্ছে, the very first example, we are going to just revise that one. Okay? This is also new for Rabia. Rabia will also solve it, you will also solve it. If you can't answer any of them, just keep it for me. I will help you to solve it. Don't be tensed. Okay, so your 5 minutes starts now. Miss, we will let all. Not now, just revise the structure first and understand the first example. Then you are going to write it. Take your time, as this is first time for you, right? You missed the previous class. When I'm going to say write, then you are going to start, not before that.
Okay, your time is up. Now you can start writing the examples. You need to change the sentence into negative and into interrogative, two types. And there are 9 examples. Miss, what will you say? There are Miss? 9 examples you are going to change, and you are getting 18 minutes. Okay? Per example, Miss? you're getting 2 minutes. You need to change it from positive to negative, simple present tense, and from positive to interrogative, simple present tense. Got it? Miss? Miss? Yes. Do we have to write the positive? No, no, you don't need to write the past tense. You need to write the negative, simple present tense. And then interrogative, simple present tense that we have read or learned in the previous class. And also we revised this one at the beginning of our today's class. Okay?
It's done. Okay. Now, Rayat, finish your writing. 5 more minutes left. It's not complete. Complete, Rayat? Okay, great. So let's go with Rabia first. Rabia, can you send me a picture of your copy? Yes. Please send it. Also, Raya, if you are done, then send me a picture of your copy. It's not complete. Not complete. Okay, complete your writing. In the meantime, Rabia, send pictures of your copy. Raya, last 3 minutes. Within 3 minutes, you will complete your writing.
Miss, I have completed. Okay, Rayat is also done within time. Miss, Rayat, can I send see the me a photo? picture of your copy. Send me a picture Okay. of your copy. Rabia will start first. Rabia will tell me the first five. She dances beautifully. From here. Miss, I couldn't hear you. Oh, you're going to start. Miss, You're going to start from the first sentence. She dances beautifully. They always arrive on time. This one. Okay? okay. Negative. She does not dances beautifully. D- Dogs do not bark loudly. The train does not depart at 9 a.m. They do not always arrive on time. Interrogative. Does she dances beautifully? Okay, Do wait, wait. dogs bark Rabia, loudly? you need to answer me like this. Dog barks, sorry, she dances beautifully. Negative, she does not dance beautifully. Interrogative, does she dance beautifully? এভাবে, okay? Continue. Negative. She does not dances beautifully. Interrogative. Does she dances beautifully? Negative. Does Dogs dogs do not bark bark loudly. First tell loud? me the positive one. Interrogative. Dogs bark loudly. Yes, miss? ফার্স্টে পজিটিভ সেন্টেন্সটা তো বলতে হবে, তারপর আমরা নেগেটিভে যাচ্ছি। Okay. Positive. She dances beautifully. Negative. She does not dances beautifully. Interrogative. Does she dances beautifully? Positive. Dogs bark loudly. Negative. Dogs do not bark loudly. Interrogative. Do dogs bark loudly? Positive. The train departs at 9 a.m. Negative. The train does not depart at 9 a.m. Interrogative. Does the train departs at 9 a.m.? Positive. They always arrive on time. Negative. They do not always arrive on time. Interrogative. They always arrive on time? Miss, can I say that now? নেক্সট ওয়ান, শি সিংস আ সং, এটাও বলতে হবে রাবিয়া। ফার্স্ট ফাইভ। Oh, positive. She sings a song. Negative. She does not sing a song. Interrogative. Does she sing the song? Okay, Rabia, very good, but there is a little mistake. I will talk about it later. Now, Raya, start the last four. Miss, I can't see the last line of the slide. Okay, start from the number six. They run fast. They run, positive sentence. They run fast. Negative sentence. They do not run fast. Interrogative sentence. Do they run fast? Then positive sentence. He writes a letter. He does. Negative sentence. He does not write a letter. Interrogative sentence. Does he writes does he writes a letter? Positive sentence. They eat meat. Negative sentence. They do not eat meat. Interrogative sentence. Do they eat meat? Positive sentence. She usually walks to work. Negative sentence. She does not usually to walk to work. Interrogative sentence. Does she usually walk to work? Okay, Rayat also very good, but Rabia and Rayat made the same mistake. And what is it? You guys told me she dances beautifully. She does not dances beautifully.
you put the S here, right? And also in the interrogative, does she dances beautifully? Again, the S is kept here. Also, Ryan, he writes a letter. He does not write a letter. You put S here. Then again, does he write a letter? You say, does he write a letter? Now, there is a rule for this. What is the rule? You can use S or ES with the verb only one time in a sentence. Okay? This is the fixed rule. You have to put S or ES for third person singular number only one time in a sentence. Like you have used with does. Do ES, after adding ES, we are going to pronounce it or write it does. Does she or she does not. But then there is coming another verb. Eat, sit, dance, write, whatever you want to put. And you are going to use the basic form here, like the word dance, only eat, not the dances, not the eats, because you have put already es with the do, does. Same goes for writes. When you are saying he writes a letter, it's the correct sentence. But when you are making it negative and you are using doesn't here, he does not write a letter. You have already put s or es with the do verb. So another verb, right? You can put the s again here. You are done with the rule. So we don't need to use the rule double time. Again, does he write a letter? Not does he write a letter. Same rule, does already put yes. We can't say writes again. We have to say write here. Got it, Ravi and Raya? Both of you? What was the silly mistake? Okay, great. So I hope next time there will be no mistake about this one at least. Now let's move forward. We are going with a reading practice now, reading comprehension. And let's see what's the topic about. Basically, it's about letter M. You are going to, or we are going to read a story about M, the alphabet M. So, Monu was a monkey. There is a monkey and his name was Monu. তাহলে মনু নামের একটা মাঙ্কি ছিল বা মনু একটা বানর ছিল. Mickey and Minnie, the two naughty mouse, were his friends. We have already know about Mickey and Minnie, right? We have seen their cartoons and their mouses, Idu. And here we can see a monkey and his name is Monu. So Monu was a monkey. Mickey and Minnie, who were they? They were Monu's friend. Monu's mouse friend. Idur bondhu. They saw themselves in a mirror. So one day what did they do? They stand in front of a mirror and saw themselves. তারা একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের দেখছিল. They love to drink milk in a mug. Now what is their favorite thing to do? They love to drink milk in a mug. একটা মগে তারা দুধ খেতে পছন্দ করে, মগে করে দুধ খেতে পছন্দ করে. And what next? And grow milk mustaches. What is the meaning of mustaches? Do anyone know? Do you know the meaning of mustaches? This is goat. গোপের ইংলিশ হচ্ছে mustaches. তাহলে আমরা যখন দুধ খাই বা লিকুইড ড্রিঙ্কস খাই যেটা একটু ক্রিমি টাইপের বা একটু ঘন, ওই ড্রিঙ্কস গুলো খাওয়ার পর দেখবে আমাদের কিন্তু মোচ হয়, তাই না? এখানে দুধ খাওয়ার পর হোয়াইট কালার একটা মোচ হয়ে যায়. তো দে ডু ইট. তারা হচ্ছে মিল্ক খায় এবং কম্পিটিশন করে কার কতটুকু মোচ বড় হলো. দে এট ম্যাঙ্গোস সিটিং অন এ মাউন্টেন. তারা আরেকটা কি কাজ করতেছে? মাউন্টেন, পাহাড়ে বসে তারা হচ্ছে আম খেয়েছিল. লুকিং অ্যাট দ্য মুন, তার মানে রাত্রেবেলা, যেহেতু এখানে মুনের কথা আসতেছে, চাঁদ আমরা রাত ছাড়া দেখতে পাই. তারা রাত করে চাঁদ দেখতে দেখতে পাহাড়ে বসে আম খেয়েছিল. ইট ওয়াজ এ ফ্রেন্ডস ডে আউট. তারপর কি হলো? একদিন ওরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে, তিনজন ফ্রেন্ড মিলে ঘুরতে বের হলো. And with the name, I remember about a movie, Baby's Day Out. Have you seen it? Baby's Day Out.
Anyone? Rabia or Rayat? Have you seen the movie Baby's Day Out? No, maybe, right? It's a movie from my childhood. When I was at your age, I loved to watch this movie and I have watched this countless times. So I'm suggesting this movie for you. You can watch it at your puja vacation. Do watch it. You will enjoy it. Monu, Mickey, and Minnie went to a magic show. And এই যে ফ্রেন্ডস ডে আউট হলো, ওরা বন্ধুরা মিলে ঘুরতে গেল। কোথায় ঘুরতে গিয়েছে? একটা ম্যাজিক শো দেখতে গিয়েছে, একটা জাদুর শো দেখতে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে কি কি দেখলো? দ্য ম্যাজিশিয়ান ডিড আ লট অফ ম্যাজিক ইউজিং দ্য ম্যাগনেট। যে ম্যাজিশিয়ানটা ছিল, জাদুকরটা ছিল, সে হচ্ছে ম্যাগনেট। ম্যাগনেট হচ্ছে চুম্বক। ছোট ছোট চুম্বক কিন্তু দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, আবার বড় বড় চুম্বকও আছে। তো এই ম্যাজিশিয়ানটা তোমার এই চুম্বক ইউজ করে অনেকগুলো ম্যাজিক ট্রিক্স করে দেখিয়েছে ওদের। অন দেয়ার ওয়ে ব্যাক, তারা যখন বাসায় ব্যাক করছিল বা ম্যাজিক শো দেখে আসছিল, দে স এ মুন গুস ইটিং মিট। ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ মুন গুস? Rabia, do you know it? What is the No. meaning of moon goose? No. How about Rayat? Have you heard about this? Baton. Moon goose mean beji. আমি Beji ক্লাস শীতে হ্যাঁ যেন পড়েছিলাম ওকে। আমরা মাথায় কি আসছে বেজি না। চিনি? বেজি দেখেছি কখনো? মিস লাইক বাদর অর বানর, না, বেজি বানরের মতো দেখতে না। আই থিঙ্ক। Veggie is like this much long and he has this fat, fluffy tail and they are the enemy of snake. They are very dangerous. So avoid them. Okay? Always avoid them if you see it. So mongoose meaning হচ্ছে বেজি। তাহলে ওরা বাড়িতে আসার সময়, শো দেখে ব্যাক করার সময় কি দেখতে পেয়েছিল? একটা বেজি মাংস খাচ্ছিল, ইটিং মিট। They went home to smell some delicacy. Now, the meaning of delicacy is ভদ্রতা, নম্র, ভদ্র, শিষ্টাচার এরকম বোঝায়। বাট হিয়ার এখানে মিন হচ্ছে যে তারা যখন বাসায় গিয়েছিল তখন খুব সুস্বাদু একটা স্মেল পেয়েছিল। আমরা অনেক সময় স্কুল থেকে বাসায় এসে একদম ঘরে ঢুকে একটা ধাক্কা লাগে না, আম্মু হয়তো পোলাও রান্না করেছে বা বিরিয়ানি বা মাংস রান্না করেছে, এটা একটা স্মেল এসে নাকে ধাক্কা লাগে। সো দ্যাট ইজ উই ক্যান কল যে স্মেল সাম ডেলিকেসি when we reached home, যখন বাসায় ব্যাক করলাম। মামি ওয়াজ প্রিপেয়ারিং মাশরুম মাসালা। তাহলে কোনটার এত সুন্দর স্মেল ওরা পাচ্ছিল? মাশরুম মাসালা। এটা একটা ডিশ মা রান্না করছিল। এখন কার মা সেটা মেনশন করেন। এটা হতে পারে মনুর, হতে পারে মিকি অর মিনির। ইট ওয়াজ ভেরি অ্যাপেটাইজিং। এটা অনেক অ্যাপেটাইজিং মানে হচ্ছে যেটা দেখে তোমার খেতে মন চায়, তোমার ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়। All the three friends, Monu, Mickey, and Minnie, cleaned the floor using a mop. ওরা খাওয়া দাওয়া করার আগে কি করলো? তিনজন ফ্রেন্ড মিলে মপ ইউজ করে, মানে যেটা দিয়ে হচ্ছে ফ্লোর মপিং করে, মুছে। সেই বড় বড় মপ আছে, ওগুলো ইউজ করে তোমার পুরো ফ্লোর ক্লিন করেছে। They sat on a mat. After cleaning, everything is done. তারা একটা মাদুরের উপর বসলো, ম্যাটের উপর, and roll their hands on their tummy. তারপর কি করলো? হাত নিয়ে এই যে পেটে এরকম এরকম করে ঘোরাতে থাকতো। ক্ষুধা পেয়েছে, এত ঘোরাঘুরি করে আসছে, আবার এত খুবই সুন্দর একটা স্মেল পাচ্ছে ঘরে ঢুকেই, আবার কাজ করেছে। সো দে আর ভেরি টায়ার্ড এন্ড হাংরি। তো পেট হাতে হাতে ওরা কি বলতেছে? and wishing themselves for a bone appetite. খাবার চলে আসছে সামনে। Bone appetite means enjoy your meal. ইংলিশে যদি আমি বলতে চাই যে খাবার মিস এনজয় করো এবং পেট ভরে খাও। তো মিস ফ্রেঞ্চ ফ্রেজ। মিস জি বল। মিস লাইক দিস টাইপ অফ মঙ্গুস। Yes. তাহলে ওরা ম্যাটে বসলো, পেট হাতিয়ে হাতিয়ে একজন আরেকজনকে বললো বোন অ্যাপেটাইট, খাবার নিয়ে। এখন খাওয়া দাওয়া শুরু করো, খাওয়া দাওয়া শেষ করে অনেক মজা হবে। তাহলে আমরা we are done with the story reading or the reading practice. Now you guys are going to read it first. Who wants to say first? Rabia or Raya? কে আগে বলতে চায়? মিস মি। Okay, Raya will read the story for me. Let's start. Mono was a monkey. Mickey and Minnie, the two naughty mouse, were his friend. They saw
themselves in a mirror. They love to drink milk in a mug and grow milk mustaches. They ate mango sitting on a mountain and looking at the moon. It was a friend's day out. Monu, Nikki, and Minnie went to a magic show. The magician did a lot of magic using the magnets. On their way back, they saw a mongoose eating meat. They went home to smell some Delicacy. 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 Mummy was preparing mushroom masala. It was very appetizing. All the three friends, Monu, Mickey, and Minnie, cleaned the floor using a mop. They sat Wow. on a mat and rolled their hand on their tummy. Miss MMM. আমরা বলি খাবার মজা হয়েছে ওটা And wishing themselves for a bon appetite. Bon appetite. Okay, thank you, Raya. Now, Rabia, start. Monu was a monkey. Mickey and Minnie, the two naughty friends mouse, were his friends. They saw themselves in a mirror. They loved to drink milk in a mug and grow milk mustaches. They ate mango sitting on a mountain and looking at the moon. It was a friend's day out. Monu, Mickey, and Minnie went to a magic show. The magician did a lot of magic using the magnets. On their way back, they saw a mongoose eating meat. They went home to smell some delicacy. Mommy was preparing mushroom masala. It was very appetizing. All the three friends, Monu, Nikki, and Minnie, cleaned the floor using a mop. They sat on a mat and rolled their hands on their tummy and wishing themselves for a bon appetite. Okay, thank you, Yes. Rabia. Now, let's move forward. We are going Miss? with G. Miss, can I leave? I have a lot of work. What work do you have an Miss, exam my going on? school, Miss, my school homework. Or my Okay, we are going to read the chart. Okay, Raya, check the recording later. Then come to the next class. Okay. Hello, friends. Bye-bye. So, Rabia, let's read this one. Have we read this? Do you remember how many words have we learned till now? Have we started this chart? This is the very first question. Have we? পড়া শুরু করেছি? No, baby. আমার যতটুকু মনে পড়ছে তার মধ্যে পড়া হয়নি, right? So let's start from the very first word, okay? So here you can see the very first word is find. So Rabia, what is the meaning of find? Like you are searching for something and Bangla meaning is khoja. Now, what is the V2 and V3 for find? Found, found. খুঁজে ছিল, খুঁজেছে. When you are making the Bengali meaning for past participle word or form, you are going to add eche. খুঁজা, খুঁজেছে. Then it's done with the meaning, Bengali meaning. But when you are making V2 form for Bengali word, Bengali meaning, you have to add chilo or e chilo. এখানে খুঁজে ছিল, এ ছিল এসেছে, অথবা শুধু যদি ছিল অ্যাড করো একটা মিনিং এর শেষে, তখন সেটাও all okay. So like this, we are going to get the words. Find, found, found. And if we focus on the spelling, you can see many of the letters have changed. How? We can see there is I, N, and D. But when we are focusing on V2 and V3, we have changed
I to OU. And then the last two letters are same, Andy. So we have changed I into OU. Two letters have joined and one is removed. Same goes for V3. So let me mention one thing also. In V1, V2, V3 chart, you are going to get three different words totally. But sometimes you can also get V2 and V3 matching, V1 and V2 matching, or V1 and V3 matching. So when they are matched, it's quite easy to remember. Like you can remember the V2 and V3 quite easily here as they are both same. Now make a sentence with find. But we can use it in a sentence. Find. Make a sentence. Can you find my phone? Yeah. Can you find my book? This is a present indefinite tense. The interrogative one. Can. Now, how about found? How we can use it in past tense? I found the Yeah. I found the TV's Yeah. remote. Very good. So I found মানে আমি খুঁজেছিলাম আমি আমার কিছু একটা ফাউন্ড করে ফেলেছি। Now how about the V3 one? How you can use it in a sentence? Found, V3 found. I have found. I have found my mobile phone. মোবাইল হয়তো হারিয়ে গেছে সেটা খুঁজে পেয়েছি। Now, when you are using V3 in a sentence, you need to pick have, has, or had. Without them, you can't actually use the V3 form because they are basically made for the past participle or perfect tense. আমি যদি একদম এক লাইনে বলতে চাই, পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে তোমার V3 বসবে অলওয়েজ। তো আমরা জানি পারফেক্ট টেন্সের রুলস আমরা পরবর্তীতে পড়বো। এখন তো মাত্র হচ্ছে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট করেছি, তারপর কন্টিনিউয়াস, পরে পারফেক্ট আসবে। For the perfect tense, there is a fixed structure, and that is subject plus have or has plus V3 plus object. So that's why we are learning the V3 form basically. Now, another part we can use V3 where in passive voice, but the voice grammatical part you're going to get it when you will be at class 6 or 7. So you don't need to think about it now. We're going to focus on the tense here. Then we have fly. What is the Bengali meaning of fly? Ora. Ora. And then we have flew, flown. So focus on the spelling. We have changed Y here. From Y to EW. From Y to OWN. FL is all okay. FL. They all started with FL letters. So fly, flew, flown. What is the meaning of flew? উড়েছে। উড়েছিল. Yes. How about flown? উড়েছে মানে এছে আসবে, উড়েছে। Fly, flew, flown. ওরা উড়েছিল, উড়েছে। Now make a sentence with fly. Yes. The bird flies, right? The bird flies. পাখিরা উড়ে। How about flew? The bird flew away from my hand. Yes, the bird flew. So I'm talking about a past incident. অতীতে কিছু একটা হয়েছিল পাখি উড়ান নিয়ে। How about flown? The bird has flown away from my hand fast. Okay, very good. The bird has flown. As you are using bird, singular word, we are going to use has. If we said birds, then we needed to use have with them. The birds have flown. Now let's go to the third one, forget.
What's the meaning of forget? ভুলা, Yes, bhula. What's the meaning of forgot? ভুলে গিয়েছিল, Forgotten. ভুলে ভুলে গেছে, Yes, very good. Forget, ভুলা, forgot, ভুলেছিল, forgotten, ভুলেছে, ভুলেছে। তার মানে ভুল এছে, ভুলেছে। Okay. Now let's focus on the spelling. We have changed only E here from E to O. Now there is a fun thing or some matching thing. You can use forgot here at the V3, but we have added extra TEN, these 3 letters. Forget, forgot, forgotten. From E to O for V2, for V3, forgot, we needed to add TEN with the forgot spelling. ভুলা, ভুলেছিল, ভুলেছে. Now make a sentence with forget. I forget to bring my copy. Yes, I forget to bring my copy. How about forgot? I forgot to bring my book. I forgot to bring my copy yesterday at school. How about forgotten? I have forgotten to bring my book. Yeah, I have forgotten to bring my book at school today. তার মানে তোমার এই ঘটনাটা মাত্রই ঘটেছে, তুমি এখন স্কুলে ব্যাগ খুলে হাতিয়ে দেখতেছো তো বইটা নাই, আনতে ভুলে গিয়েছো। তাহলে এটা ইনস্ট্যান্ট হয়েছে, মানে পারফেক্ট টেন্সের যে সংজ্ঞাটা সেটা হচ্ছে when a work is done but the result is with you, you can enjoy it, you can enjoy the result, you can feel the result, you can suffer from the result. That is called perfect tense. We are going to read it. Now we have forgive. What is the meaning of forgive? মা Forgive. ক্ষমা করেছিল, Yeah. Forgiven. ক্ষমা করেছে। Good. So from forgive to forgive, we have changed I, this letter, from I to A, forgive. And for V3, we have added only N with the V1, if you can see. Forgive to forgiven. Just added N and we are done with the V3 spelling. So I forgive you. This is the present indefinite tense. আমি তোমাকে ক্ষমা করি. How about forgot? Sorry, forgive. I forgive you. আমি তোমাকে ক্ষমা করি. How about forgive? I forgave you yesterday. Yes, আমি গতকাল তোমাকে ক্ষমা করেছি, ক্ষমা করে দিয়েছি। How about forgiven? I have forgiven you today morning. Okay, I have forgiven you just now. আমি মাত্রই তোমাকে ক্ষমা করেছি and its result is still there. এখনো রেজাল্ট আছে, এখনো ফিল করতেছি কিছু একটা রং হয়েছিল, তোমাকে আমি মাফ করে দিয়েছি তারপর। Now we have freeze. Freeze অর্থ কি? What is the meaning of freeze? ঠান্ডা, জমা। বলে না যে এই জিনিসটা ফ্রিজ করতে হবে, সেটার বাংলা হবে ঠান্ডায় জমা অথবা জমা। ফ্রোজ, ফ্রোজেন। What is the meaning of froze? জমেছিল, Frozen, জমেছে। জমেছে. Yeah, correct. Now the spelling. You need to change double E to O. And again, from V2 to V3, we just added N with the word V2. Froze, frozen. Freeze, froze, frozen. তাহলে জমা, জমেছিল, জমেছে. Can you make a sentence with freeze? Freeze the vegetable. সবজিগুলো জমাও। তোমাকে ফ্রিজে রেখে জমাতে বলেছে। How about froze? The water froze. Okay, Yes. very good. The water froze. পানি জমে গিয়েছে। তারপর frozen? The water have frozen just now. The water has frozen just now. Or the meat has frozen just now. Or few hours ago. একটু কিছুক্ষণ আগেই আমি মাংসটা জমিয়েছি, বা কিছুক্ষণ আগে আমি পানি জমিয়েছি। And we have our today's last word, give. What is the meaning of give?
দেওয়া, দেওয়া। Gave, দিয়েছিল, given, দিয়েছে। yes, good. Give, gave, given. Now about the spelling, we have changed I to A, just one letter. And again, with the V3, we added and with the V1, give, given. So make a sentence with give. I can give you my pencil. Very good. Give. I gave you my pencil yesterday. Okay, I gave him a pencil yesterday. Given, Yes, given, the V3 one. I gave you my pen. I have given you my pencil an hour ago. Good. I have given my pencil an hour ago. So these are the words for our next class. You need to memorize all the words, V2 and V3 form. Now what you need to do is, you're going to write this word in your copy. How? First write V1 hyphen V2 hyphen V3. Then follow the V1 and then V2, then V3. Like you are going to write V1 hyphen, make a big hyphen. Then we have V2 hyphen V3. So present, past, and past participle form. Now under V1, write find. And then give it short hyphen or big hyphen, it depends on you. Under V2, write found. And then make a small hyphen, then under V3, write found. Again, the V3 one. Okay, follow this one. 1, 2, 3, like this. Got it, Rabia? Miss, I will write all of them or like No, just from find to give. The words we have learned today. Okay. We are going to step by step. In our next class, we are going with more words, like 5 to 6 words. Then again, next class, more words will be added like this. it's done, right? Okay, done with the writing, Rabia? So learn these words at home and I will see you next week. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, Miss. Walaikum salam. See you next week.